Господь Шива сказал: ты сполна проявишь свой гнев в конце калпы, а сейчас, когда этот ничтожнейший демон Хираньякашипу убит, позаботься, пожалуйста, о его сыне Махараджи Прохладе, который стоит здесь, около тебя. Прохлада предан тебе всем сердцем, а ведь ты, о Господь, всегда очень добр к своим преданным. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховный Господь – Творец материального мира. Он создает этот мир, поддерживает и уничтожает его. В конце каждой калпы, когда настает время уничтожения мира, Господь приходит в гнев, и олицетворением его гнева становится Господь Шива, которого за это называют Рудрой. Когда Верховный Господь, охваченный неистовым гневом, явился, чтобы убить Хираньякашипу, всех очень напугал грозный вид Господа. Но Господь Шива, прекрасно зная, что этот гнев – одна из лил Верховной Личности Бога, совсем не испугался. Господь Шива знал, что ему еще предстоит сыграть свою роль и выразить гнев Всевышнего. Кала означает Господь Шива, Байрава, а слово Копа относится к гневу Верховного Господа. Сочетание этих слов, Копа-Кала, указывает на то, что происходит в конце каждой калпы. На самом деле Господь всегда необычайно добр к своим преданным, хотя порой кажется, что Он очень разгневан. Поскольку Господь никогда не падает абья-ятма, то даже в гневе Он полон любви к своим преданным. Хорошо понимая это, Господь Шива призвал Господа Нарисимхадеву проявить отцовскую любовь к Махараджи Прохладе, возвышенному преданному, который всецело, вручив себя Господу, стоял недалеко от него. Шри Рудра Uvaccha Kopa Kalu Yugantaste Hato Yamasuro Paka Tatsutam Payupashritam Bhaktam Te Bhaktavatsala. Lord Shiva said, the end of the millennium is the time for your anger. Now this insignificant demon Hiranyakashipu has been killed. O my Lord, you are naturally affectionate to your devotee. Kindly protect his son Prahlad Maharaj, who is standing nearby as your fully surrendered devotee. Господь Шива сказал: ты сполна проявишь свой гнев в конце калпы. А сейчас, когда этот ничтожный демон Хираньякашипу убит, позаботься, пожалуйста, о его сыне Махараджи Прохладе, который стоит здесь, около тебя. Прохлада предан тебе всем сердцем, а ведь ты, о Господь, всегда очень добр к своим преданным. So here the various demigods are addressing Lord Nrsimhadev. Здесь различные полубоги обращаются к Господу Нарисимхадеву. Just after Nrsimhadev has killed Hiranyakashipu. Сразу после того, как Господь Нарисимхадев убил Хираньякашипу. As we know, Nrsimhadev is the anger of the Lord personified. Как нам известно, Господь Нарисимхадев является олицетворением гнева Верховного Господа. And he was extremely angry with Hiranyakashipu. И он был в высшей степени разгневан на Хираньякашипу. Because Hiranyakashipu had mistreated Prahlad, the devotee of the Lord. Поскольку Хираньякашипу ужасно обращался с его преданным Прохладом. The Lord is very affectionate to his devotees. Господь очень любит своих преданных. He's the well-wisher and protector of his devotees. Он благожелатель и защитник преданных. So anyone who abuses the devotees or blasphemes devotees or mistreats devotees is extremely displeasing to the Lord. И любой, кто обижает преданных, неправильно к ним относится или оскорбляет их, он в высшей степени доставляет неудовольствие Господу. And of course, Hiranyakashipu not only mistreated his own son, but he mistreated so many other brahmanas, devotees, cows, etc. И Хираньякашипу мало того, что доставлял проблемы своему сыну Прохладе, также он притеснял браманов, преданных, коров и так далее, всех благочестивых существ. And
treatment of Prahlad was especially displeasing to the Lord because Prahlad was such an exalted devotee. И в особенности его неправильное отношение к Прахладе вызывало неудовольствие Господа, поскольку Прахлад был таким возвышенным преданным. Sometimes it said that Lord Sringadeva, another reason he appeared was to show that the word of his devotee is correct. In that when Sringadeva challenged Prahlad, is the Lord, is Vishnu in the pillar? Prahlad said yes. So to how to say, confirm the instruction of his devotee or the word of his devotee that he is in the pillar, Lord appeared from the pillar. Также говорится, что одной из причин явления Господа Нарисимхадева было подтвердить правоту слов его преданного Прахлады, когда Хираньякашипу спросил его: а есть ли твой Господь в этой колонии? Прахлад ответил: да, и тогда Хираньякашипу стал ее бить, и оттуда явился Господь Нарисимхадев, чтобы подтвердить правоту слов своего преданного. So his relationship, his affection for his devotees is extremely tight and strong. Любовь и привязанность Господа к своим преданным в высшей степени сильная. So of course, everyone was, in anxiety. I mean, the demigods were in anxiety because of Hiranyakashipu's behavior. Полубоги были в большом беспокойстве из-за поведения Хираньякашипу. He had conquered the Indra, he had conquered the king of heaven, he was sitting on the throne of the king of heaven. Он завоевал райское царство, победил царя рая Индру и восседал на его троне. So the demigods were pressed down, they were in great anxiety. Таким образом, полубоги были подавлены, низвергнуты со своего положения. It was a great surprise and also a great victory for them that the Lord appeared in order to defeat this demon. И поэтому для них было большим сюрпризом, большой победой, когда Господь явился в этой форме, чтобы победить этого демона. All the demigods were watching the battle between Hiranyakashipu and the Lord. Все полубоги наблюдали за битвой Господа и Хираньякашипу. And Lord was playing a little bit with this demon. He was fighting. Sometimes it seemed the Lord was, might be defeated. Demons seemed to have the upper hand sometimes. А Господь немножко поиграл с этим демоном. Иногда казалось, что он проигрывает ему в битве. There's just a bit of sport on the Lord's behalf. Это был как такая игра, развлечение Господа. It's one of the reasons why this lila occurred. Это было одной из причин, почему вообще эта лила произошла. Господь хотел поразвлечься сражением. It said, I think it's Vishwanath Chakravarti says that the gatekeepers, Jai and Vijay, they knew that the Lord sometimes likes to fight. Вишваната Чакравартакур объясняет, что привратники у ворот Вайкунтхи, духовного царства Джая Виджая, они знали, что Господь иногда любит поиграть, посражаться. But there are no demons to fight with in the spiritual world. Но в духовном мире нет демонов, с которыми можно было биться по-настоящему. So they had the desire somehow to fulfill this fighting, to help the Lord fulfill his fighting propensity. И в их сердце родилось это желание удовлетворить эту волю Господа, посражаться. So Lord therefore arranged this lila. И поэтому Господь устроил эту лилу, By which the Kumaras tried to enter Vaikuntha and were stopped by the gatekeepers.
в ходе которой кумары отправились на Вайкунтху, но были остановлены этими And they were привратниками. cursed by the gatekeepers to take birth in the material world. И кумары прокляли этих стражей родиться в материальном мире. And they were given choice 7 times as devotee or 3 times as demons. Им был дан выбор родиться 7 раз как преданными или 3 раза как демонами. So they took the choice of 3 times as demons. Они выбрали 3 раза демонами. So that sometimes said so they could come back quicker to the spiritual world. И говорится, по той причине, чтобы быстрее вернуться в духовный мир. But the other reason, and more even solid reason, was they wanted to please the Lord by fighting with Him. Но другая причина, более серьезная, настоящая, в том, чтобы они так хотели удовлетворить Господа, сражаясь с Ним. So therefore they took birth as very ferocious demons in the material world. И поэтому они приняли рождение в материальном мире как ужасные демоны. They were so powerful they could defeat the demigods. Они были так могущественны, что могли победить полубогов. As we know, the elder brother of Hiranyakashipu was Hiranyaksha. Мы знаем, старший брат Хираньякашипу, его звали Хираньякша. And he was able to knock the earth out of its orbit into the Garbadak ocean in the bottom of the universe. Он был такой могучий, что способен был даже Землю сбросить с ее орбиты в нижней области, вот в океан Гарбадака. Lord therefore had to appear as Varahadev in order to save the earth, who is his devotee, and in order to defeat this demon. Поэтому Господь должен был явиться, чтобы спасти землю, которая являлась его преданной, и для того, чтобы убить этого демона. Actually, when the earth fell into Garbadak ocean, then Hiranyaksha also he dived into the ocean, deep into the ocean. На самом деле, когда земля упала в океан Гарбадака, Хираньякша также нырнул за ней туда, в этот океан. And there he met Varuna Dev, the demigod of waters. И там он встретился с Варуна Девом, полубогом воды. Immediately challenged Varuna to fight with him. Он тут же бросил ему вызов, давай сражаться. But Varuna said, I'm too old, I'm too weak, I cannot fight with you. Но Варуна сказал, я слишком старый, слишком слабый, не могу с тобой сражаться. So demigods were afraid. То есть полубоги боялись Хираньякши. But Varuna told them, soon you will meet the personality who will defeat you and kill you. Но при этом Варуна сказал, скоро ты встретишь личность, которая будет сражаться с тобой и убьет тебя. So he was very eager for a fight, this И Hiranyaksha. Хираньякша очень жаждал битвы постоянно. Immediately he wanted to meet that personality who would give him good fight. Он тут же захотел встретиться с этой личностью, которая может с ним посражаться. And of course he met Varahadev. И, конечно же, он встретился с Варахадевом. And same thing, there were demigods were watching the battle. И там также полубоги наблюдали за этой битвой. Sometimes seemed the Lord might be defeated. Иногда также казалось, что Господь проигрывает. So the demigods were in anxiety. Полубоги пугались очень при этом. But again, when they saw the Lord was in the stronger position, was getting the upper hand, then they were feeling enthusiastic, they were cheering. Но потом они опять радовались, когда Господь опять брал верх в битве. Just like, say, a sports football match or something. Как болельщики на каком-нибудь футболе. The support, when they see their team is in strong position, going to score, they're cheering. Когда их команда выигрывает, ведет по очкам, они очень радуются. But when their team, gives away a goal or in a weaker position, they feel down, they feel depressed. Но наоборот чувствуют подавленность, энтузиазм их падает, когда команда проигрывает. They might leave the stadium early.
Даже могут уйти со стадиона еще раньше, чем... Cannot tolerate to see their team defeated. Не могут вытерпеть вот это зрелище, как их команда проигрывает. So the demigods, you know, they were going through these kind of emotions. Вот такие эмоции примерно переживали полубоги. This nature of material world, of course. Такова природа материального мира. You know, to become elated when there are seemingly, you know, favorable situations. Быть очень вдохновленным, когда кажется, что все хорошо. And then to go into depression when it seems a difficult situation. И впадать в депрессию, когда наоборот что-то. But as we know from Bhagavad Gita, we should learn to tolerate these kind of changing conditions in the material world. Но мы знаем, Бхагавад-гита учит нас терпеть такие меняющиеся положения в материальном мире. It's inevitable there will be happiness and distress. Невозможно избежать здесь ни счастья, ни страданий. And just as it's inevitable there will be winter and summer. Так же, как неизбежны приход зимы и уход и лета. But anyway, the demigods are devotees, of course. Но в любом случае полубоги это преданные. They may be subjected to, you know, fluctuating emotions, but they're devotees. Они могут быть подвержены различным эмоциям, но при этом они преданы. And they ultimately they have great faith in the Lord. И в конечном итоге у них великая вера в Господа. When a demon is in difficulty, he thinks, I will solve the problem myself. Когда демон попадает в трудную ситуацию, он думает, я сам все разрешу. They don't care about the Lord. They don't depend on the Lord. А он не собирается зависеть от Господа, он его вообще не волнует. But the devotee maintains faith in the Lord. Но преданные всегда сохраняют веру в Господа. Let me go on with my service. Let me go on with chanting the holy name in all situations. Преданный думает так, я буду продолжать повторять имена Господа и служить Ему во всех обстоятельствах. In happiness or distress, Счастье и страдания, success or failure, успехи и поражения, honor or dishonor, в чести и бесчестии, heat or cold, в холоде и в жаре. he is fixed in devotional service to the Lord. Преданный тверд в своем служении Господу. So the demigods, they are also great devotees. They always maintain their faith in the Lord, their connection with the Lord, even when they're in difficulty. И вот полубоги, как раз такие преданные, они даже в трудностях сохраняют веру в Господа и продолжают Ему служить. And we see that the Lord is willing to appear to help them and protect them. И мы видим, что Господь всегда хочет помочь им и всегда прийти к ним на помощь. Just like when he appeared as Vamanadeva. Так же, как вот он явился, как Ваманадева. Because the demons had put the demigods into such difficulty. Поскольку демоны тогда полубогов тоже повергли в большие трудности. Bali Maharaj had conquered the demigods. Бали Махарадж победил всех полубогов. Said that in that case the demigods were not respectful to their guru. Говорится, что вот в этом случае, к этому случаю вообще привело то, что полубоги перестали выказывать уважение своему гуру. Indra did not respect Brihaspati. Индра пренебрегал Брихаспати. And the demons were very steady in their service to their guru, Sukracharya. А демоны были очень тверды и стабильны в своем служении их гуру Шукрачарьи. Even though he was just a ritualistic guru. Даже несмотря на то, что он был просто таким ритуалистическим гуру. But they got strength from the respecting him, from worshiping him. Но они получали силу, тем не менее, от поклонения и уважения. But the demigods lost their power because Indra didn't properly respect Brihaspati. А полубоги потеряли свою силу, поскольку Индра не выказывал должное уважение Брихаспати. So Bali Maharaj became very powerful. He was able to defeat Indra and occupy his throne. Бали Махарадж стал очень могущественным и был способен победить Индру.
But Aditi, the mother of the demigod, she was very disappointed that her sons had been defeated, driven out. Но Адити, мать полубогов, она была очень расстроена тем, что вот ее сына Индру сместили с трона. And she asked her husband, Kashyapa, who was a great sage, please help, instruct me how we can overcome these demons. И она попросила своего мужа Кашьяпу, великого мудреца, пожалуйста, дай мне какой-то метод, как можно добиться того, чтобы восстановить моих сыновей в их положении. And he instructed to perform certain vows, certain austerities. И он дал ей наставление следовать определенным обетам, аскезам. What's it called? Payavrata. Payavrata. You know, it's fasting and worshiping the Lord like that. Эти обеты включали в себя пост, поклонение Господу. So she performed the austerities successfully. И она следовала этим обетам очень успешно. And it pleased the Lord. Удовлетворила таким образом Господа. So Lord appeared as Vamanadev. И Господь явился как Ваманадев. That's why he's called Aditi Dukkaha. Вот почему его называют Адити Дуккаха. Actually, you have to pronounce correctly. The devotees, they say Aditi or they say Aditi Dukkha. Нужно это имя правильно произносить, потому что иногда преданные сокращают, говорят просто Адити или Адити Дукха. Aditi Dukkha, Dukkha means sorrow, sorrow of Aditi. Дукха означает страдание, скорбь, то есть тогда получается скорбь Адити, если просто сказать Адити Дукха. But Dukkaha, ha means the killer or destroyer of the sorrow of Aditi. А ха уже означает тот, кто разрушает, уничтожает эту скорбь. То есть Адити Дуккаха – это тот, кто разрушил скорбь Адити. So that's correct pronunciation. Это правильное произнесение этого имени. So yes, to please his devotee and to annihilate the miscreant, to please his devotees, Aditi and the demigods, and annihilate the miscreant, Hiranyaksha, he appeared as Vamana. To defeat Bali. Sorry, he appeared as Vamana. И так, чтобы доставить удовольствие своим преданным, таким как Адити и полубогам, и наказать грешников, в частности, Бали, поставить на место, Кришна явился как Ваманадев. And similarly, to protect his devotee Bhumi Devi, а также чтобы защитить Бхуми Деви, and also to protect his devotees, the demigods, he appeared as Varaha. И также других преданных защитить полубогов, а Господь явился как Вараха. And so here also, in order to defeat the demon Hiranyakashipu, but especially to protect his devotee Prahlad and the demigods, Lord appeared as Nrsingadev. И также в этом случае, чтобы убить демона Хираньякашипу, но в особенности доставить удовольствие своему преданному Прохладе, Господь явился как Нарисимхадев. But we see that these gatekeepers, by appearing as these great demons, they gave some sport to the Lord. He could have a wonderful fight, and it would become well known, everywhere throughout the universe and throughout the different yugas. И эти привратники Джая-Виджая, благодаря тому, что они захотели так удовлетворить Господа, поучаствовать в этой игре, чтобы Господь посражался, они стали известны теперь на все времена, во всех местах, на всех планетах. We are also reading regularly these pastimes. Мы например, тоже регулярно читаем об этих играх. Recently we also had the appearance day of Nrsingadev. Недавно был у нас день явления Нарисимхадева. Always an important festival among the Vaishnavas. Важный праздник среди вайшнавов. And so we remember how the Lord is affectionate to his devotee, how the Lord
is willing to appear personally in order to protect his devotees. Мы вспоминали о том, как Господь любит своих преданных, как Он готов всегда прийти к ним на помощь и защиту. So here the Lord, you know, as we said, He's anger personified. So even after killing the demon, He is still in a very angry mood. И вот после убийства этого демона Господь был по-прежнему еще в таком настроении гнева. So the demigods are offering some prayers in order to pacify the Lord, to hope the Lord will cool down and show affection, especially to his devotee Prahlad, and you know, to the demigods, to everyone else as well. И чтобы успокоить его, полубоги возносили ему молитвы, чтобы он проявил к ним милость и к Прохладе Махараджу в первую очередь. And here Prabhupada's explaining in the purport, you know, how Lord Shiva, he is actually functions as part of the anger of the Lord at the time of destruction of the material creation, end of the millennium. И о Господе Шиве Прабхупада объясняет в комментарии то, что Господь Шива играет свою роль в гневе Господа, когда приходит время разрушения этого мира. So he knows the situation, so he's saying that, you know, now is not the time for you to be so angry. That'll come at the end of the millennium. И зная, вот как все будет, Господь Шива обращается к Нарисимхадеву, говорит, что сейчас еще не время для разрушения Вселенной. Это придет, когда наступит конец эпохи. Then you can fully manifest your anger. Тогда можешь проявить полностью свой гнев. But now, you know, you've killed this demon, so please again show your affectionate nature. А сейчас, да, ты убил этого демона, и опять, пожалуйста, прояви свою любящую природу. Kindly show especially affection to Prahlad Maharaj, who is such a great devotee. Пожалуйста, окажи милость своему преданному Прохладе Махараджу, своему великому преданному. And so one after another the demigods offer various prayers to pacify the Lord. И так один за другим полубоги предлагали свои молитвы Господу, чтобы умиротворить его. Finally the Lord becomes calm, he becomes pleased. И постепенно Господь успокоился и стал доволен всем. But especially because Prahlad comes forward and offers his prayers. Но в особенности после того, как Прохлад вышел вперед и стал возносить свои молитвы. Because especially out of affection for him, Lord appeared in that way. Ибо об особенности из любви к нему Господь явился таким образом. So Hare Krishna. Харе Кришна. Any question, comment? А вот в стихе, кажется, что когда Господь Шива, он дает наставление, управляет, дает указания Господу, то есть управляет его, что ли. То есть это так или, ну, или, то есть правильно ли, ну, то есть правильно ли эта позиция такая, что Господь Шива как бы поправляет Нарисимхадеву, что еще не время проявить свой гнев. Правильно для Шивы? Ну да, что почему так управляет? It looks like Lord Shiva kind of correcting the word. Is it okay for Lord Shiva to behave like this? Yeah, it's okay. Да, для него это нормально. I mean, Lord Shiva is also a kind of incarnation of the Lord. Поскольку Господь Шива это одно из воплощений Господа. It's on a very high position. У него очень возвышенное положение. You know, so such elevated devotees, they could have, you know, familiar dealings with the Lord. Такой возвышенный преданный может иметь такие близкие отношения с Господом. And could give some, you know, or make some request or give some advice. They could. Настолько, что может вот либо попросить что-то от Господа или даже советовать ему.
Lord actually likes when his devotees, give him some instruction, or, if it is a very sincere one. Господу на самом деле нравится, когда его преданные дают ему какие-то наставления, указания, если это искренне происходит. He has affection for his devotees. Он любит своих преданных. And may become even subordinate to his devotees. Он может даже поставить себя в подчиненное положение. As we know in the pastimes with gopis, with Radharani, Krishna, they may chastise Krishna. Мы знаем, например, в играх с Гопи, с Радхарани, а последние могут даже ругать Кришну. And Krishna gets some pleasure from that. И Кришна этим наслаждается. From intimate dealings. От таких очень близких отношений. In fact, it said he prefers that to the very constant, formal, worship that is found in Vaikuntha. И в действительности он этим больше наслаждается, чем такими молитвами постоянными, немножко на дистанции, которые на Вайкунтхе преобладают. Prabhupada gives example of the Gladstone, one Prime Minister of England. Прабхупада давал пример мистера Гладстоуна, премьер-министра Англии. This maybe 120 years ago, something. Лет 120 назад он So one important man, one minister came to see him. Один важный человек пришел увидеть его. And the secretary said, please sit down and wait in the room outside. И секретарь сказал ему, пожалуйста, подождите немножко за дверью. So he was waiting a long time. И он долго ждал. And he became impatient. Немножко уже стал нетерпеливым. I'm an important person. Я же важная тоже птица. So he thought, let me see what's he doing inside. Дай-ка я взгляну, что он вообще там делает так долго. He opened the door a little bit just to look in. Немножко приоткрыл дверь, чтобы заглянуть. And he saw this Gladstone was crawling on the floor. И он увидел, что этот Гладстоун ползает по полу. And his grandson was sitting on his back. А на его плечах сидит на спине его внук. And he hitting him, go faster. И вот такой подгоняет, давай быстрее. So Prabhupada used this example to show, even though he was a prime minister, so many important people were waiting to see him, still he preferred the intimate, dealing with his grandson, and grandson was chastising him, ordering him, go faster. И Прабхупада вот как раз приводил этот пример, чтобы проиллюстрировать этот момент, что хотя Гладстоун был таким важным человеком, высоким, он, тем не менее, предпочел вот эти отношения со своим внуком, который погонял его фактически как лошадь, вот этим встречам с какими-то важными людьми, официальными. So Krishna, he prefers intimate dealings with his very dear, close devotees, even though it may mean that they're chastising him or ordering him. Также Кришна предпочитает вот такие близкие отношения со своими преданными, даже если это будет означать, что они будут там его ругать или что-то такое. So the Lord Shiva is being very respectful, but at the same time, he's giving a bit of advice. И хотя Господь Шива очень уважителен к Господу, тем не менее он определенного рода совет дает ему. He's in a position to do it. У него есть на это право. А вот касательно гуру Апарадхи прозвучало то, что Индра потерял свою силу, да, вследствие оскорбления своего духовного учителя. Хотел бы понять, а является ли это высказывание абсолютным? То есть, работает ли оно всегда и везде? И то есть относится ли это только к дикше или и к дикше, и к шикша-гуру? It is always like this: if you commit some offense to diksha or shiksha guru, you will lose your power, strength, spiritual strength, or there are some exceptions. Well, that's a general principle, general rule. Это общий принцип, общее правило.
exception could be, Могут быть исключения. you know, have to see the situation exactly. Надо смотреть на конкретный случай. But generally, you know, that's a principle we should be respectful to. Это общий принцип, что мы всегда должны быть уважительны к своему гуру. And to senior persons, Старшим, and to parents, к родителям, you know, and to Vaishnavas in general. в общем, ко всем преданным вайшнавам. Ну, то есть можно также потерять силу, оскорбив родителей, да? Means you can lose your power by committing offense to parents. Yes, I mean it can weaken a person. It's Да, это может ослабить человека. Of course, I mean if parents are very demoniac, then you know there is some justification in avoiding their association. You know, if they're very demonic. Если родители, конечно, очень демоничны, то это определенное оправдание, чтобы их с ними на дистанции держаться. But still, you know, they're your parents. Но тем не менее, это ваши родители. So better to be respectful even if keeping distance. Также поэтому на дистанции нужно с ними уважительно очень общаться. And same with the devotees. You know, if a devotee is not very well situated, it may be wiser to, you know, keep distance, but better to be respectful. И также с преданными, даже если преданные не в очень хорошей форме, то все равно лучше даже на расстоянии, но очень уважительно с ними общаться. Prabhupada said Vaishnava is respectful to all, even to the ant. Прабхупада говорил, что вайшнав уважителен ко всем, даже к муравью. Полубоги вы назвали, что у них великая вера, вот, большая вера в Господа. Вот. Но почему тогда у них появился страх перед Хираньякшей, Хираньякшей? Вот. И тогда на каком уровне бесстрашие приходит? Преданность. Demigods, they have great faith in Lord, but why when they have this fear before Hiranyakashipu, and it means when in what stage devotee attain complete fearless, completely devoid of fear, because even demigods, as we see. Well, when they're on the level of Prahlad Maharaj, then they'll be fearless. Когда будут на уровне Прохлады Махараджа, тогда вот не будет страхов. He was, you know, he was abused and attacked in so many ways by Hiranyakashipu, but he was always fearless. Его постоянно оскорбляли и атаковали со стороны Хираньякашипу, но он всегда был бесстрашен. But that's a very elevated level. Это очень высокий уровень. Lord is called Abhaycharan, one at whose lotus feet there is no fear. Человека зовут Абхайчаран, это тот, кто не имеет страха, поскольку укрылся у лотосных стоп Господа. One at whose lotus feet there is no fear, right? Тот, чьи стопы, лотосные стопы не знают страха. But this is a very obviously advanced position. Очевидно, это очень продвинутое положение. Because as we see, the demigods were a bit affected. Поскольку, да, мы видим, полубоги немножко были этой ситуации подвержены были, подействовало на них это, немножко боялись. А вот в случае с Джай-Би-Джаем, ваше святейшество, мы что наблюдаем, Индии, они же потом пошли в выборы Господа читаний, насколько известно, так это или нет, и что они поменяли, они или расу поменяли,
Джай Виджай, continue and took birth in Lord Chaitanya's times. Джагая Мадхая. What happened? They changed with Swarupa or what? Rasa. Or Rasa. Well, there's a very special mercy on them. Это особая милость по отношению к ним. That they became Jagai and Madai. Что они стали Джагаем и Мадхаем. But ultimately they got so much mercy from the Lord. Yes, they again became great devotees. Но в конечном итоге они столько обрели милости от Господа за все свое служение, что они опять вернулись в свое положение великих преданных Господа. So they were restored basically to their position as То есть они были восстановлены в своем положении, eternal servants of the Lord. как вечные слуги Господа. Восстановлены были на Вайкунхе, или, вот, говорят, Бог Вриндавана же разделена на две части, да? Там Кришна, Господь, и здесь Господь читания, и какие остались. Well, could be they're participating in both places. Они могут в обоих местах уже иметь By mercy of the Lord, could be. положение по милости Господа. It's not specifically mentioned. Other than, it is said they went back to their original position as doorkeepers. В особенности где-то я не встречал описания, но говорится точно, что они были восстановлены в своем положении doorkeepers. But still, I mean, you know, the Lord can expand, just as the Lord can expand Himself in different abodes. Но так же, как Господь может себя в различных обителях проявлять. His great devotees and servants, they may also be expanded into various abodes of the Lord. Также его великие преданные слуги тоже могут себя проявлять в различных местах, служить Господу. But in the spiritual world, of course, there, you know, there won't be persons behaving demonically like Jai and Vijay. I mean, like Jagai and Madai were. In the spiritual world, there won't be persons behaving demonically. В духовном мире, конечно, не может быть таких личностей, как Джагай и Мадхай, которые демонично себя ведут. Yeah, they will have to behave themselves as devotees there. Они там должны себя как преданные вести. So not all the leelas that we find in the material world are there in the spiritual world. Другими словами, не все лилы, которые здесь в материальном мире происходят, а точно такие есть в духовном мире. The defeating of demons is an opulence of the Lord, which is manifested here in the material world. То есть такое проявление достояния Господа, как убийство демонов, оно проявляется только в материальном мире. That's why Lord had to come to have a fight with them. Поэтому Господу пришлось здесь воплотиться в этом мире, чтобы сражаться с ними. So in the spiritual world there won't be Jagai and Madai, they won't be there able to, you know, mistreat others. В духовном мире не может быть таких феноменов, как Джагай и Мадхай, которые там другим доставляют беспокойство. They would have to be just as devotees there. Там все только как преданные могут себя вести. But they can be as eternal devotees of the Lord both in Vaikuntha, and they may be expanded into some pastime of Lord Chaitanya. I can't say exactly, but it's И possible. точно я не могу сказать, но вполне вероятность, возможность того, что они и на Вайкунтхе вернулись на Вайкунтху, и также одновременно в игры Господа читания вошли куда угодно на Галоку. I mean, there are devotees of Krishna who are inhabitants of Golok Vrindavan. They appear in this world, and they also appear in pastimes of Lord Chaitanya, in an incarnation as different personalities. Известно, что спутники Господа Кришны из Галоки, они приходили также и как преданные Господа Чайтаньи, когда он приходил.
And they may be expanded also in the spiritual world. They may be in Golok Vrindavan as devotees of Krishna. They may have some expansions as devotees of Lord Chaitanya also in the spiritual world. Поэтому в духовном мире на Галоке Вриндаване они могут спокойно иметь экспансии своих же и в играх Кришны, и в играх Господа Чайтаньи одновременно. So why not also inhabitants of Vaikuntha might have some role in as expansions in Lord Chaitanya's pastime. Также и обитатели Вайкунтхи могут какую-то роль иметь в играх Господа Чайтаньи. Okay. Последний вопрос. Получается тогда, что вот эти все демоны, Путана там и прочее, с которыми Кришна сражался, это все тоже было только здесь, то есть в Галоке этого не было? It means there is no demons like Putana and so on in Goloka Vrindavan, only here. Well, Putana was liberated. She became an eternal associate of the Lord in the spiritual world, but not as Putana, not as a demon. Да, Путана была освобождена, она получила место вечного спутника Господа на Галоке, но уже, естественно, не как Путана, не в этой форме Путана. Not as a demon. Не как демон. As a devotee. She became a devotee. Она стала преданной. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shrila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaura Premanand.